man ma fos yéene woon jamono booba ni incha allah yàlla na ma yàlla may ma yegg fii waa ji yegg man bu mën a bind ci histoire mouridisme gisin woo xam ne bokkut ak gisin yàlla sottal loola 1995 ma am bourse boo xam ne Michigan State University moo ma ko may benn prof bu foofu bu baax bu fa nekk boo xam ne danaan jàngale diine ñëw Sénégal gis sama liggéey mu sopp sama liggéey topp ma atum lëmm ni ma war ngaa ñëw def doctorat Amérique ma ne ko non non vraiment am naa soxna am naa kër te booba inspecteur de l'éducation la xam nga boo nekkee hiérarchie à Sénégal booba daal man sama Bamba maase na maa ngi jaaxal mu ne ma non Cheikh non yow liggéey bi nga liggéey war te yem fii il faut nga génn bitim réew parce que bitim réew fa la bibliothèque yi ëppee fa la livre yi ëppee di nga mën a am langue boo xam ne boo ñu waxee àdduna dégg la waroo fee toog nag topp na ma at daal ma door a décider dem Amérique yàlla def ma ñëw fii li ci des sëriñ bi nekk na ko ba ma bind sama doctorat kon livre bi lii ndeen tigi mooy bind histoire murid ci mbindin woo xam ni day indi xalaati Sëriñ Tuubaa ci Mouridiya ak xalaat yi mag ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci Mouridiya ak xalaat bi murid yi am ci Mouridiya nekkul nag ni damaa wax ni sama gis-gis rek ay dëkk ndax science doxewul noonu waane li ma namoon mooy livre bi ma bind ko mbindin woo xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci communauté scientifique bi buñ ko gëstoo dina leen doy ba fu bibliothèque am bu ñuy jàngalee histoire l'islam ku gëstu fekk ko fa loola li nga xam ni moom laa ci yaakaar mooy bu ëllëgee ku mën a bindati ci mouridisme ak foo mën a jële livre di ca bind bu ci bii bokkut la nga bind wala bokk ndax dinañ la wax ni lu tax livre bu mel nii nga bàyyi ko ginnaaw bind ci Mouridiya ndax livre bi diggu ci Mouridiya léegi li ma bëgg mooy bu ma yeggee foofa bu ñu nee tubaab sangam wax na nangam américain sangam wax na nangam anglais sangam wax na nangam ñu ni am na ko tudd Cheikh Anta Babou ci tam wax na nangam bu ko defee kenn ku ne mën a nattale suñuy wax ci mbindu histoire murid seet lan moo ci yenu maanaa ak lan moo ci yenuwul maanaa waaye li nga xamoon daal nu moo fi amoon muy wenn woy te wenn woy wolof nee na pàq la wenn woy pàq la te wujj baax la ci lu ne dama bëgg sama livre bi nekk wujj livre yi tubaab yi bind te dama bëgg bu ñu ko gëstoo seet ni amu ci lenn loo xam ni wax la joo xam ni mi ngi jóge ci waxi bàyyi diw nee na sëñ diw nee na wala waxi man ab murid laa daanu naa jël bindi waaye day nekk loo xam ni càllale bu ñu topp mu dellu ci Serigne Touba wala càllale bu ñu topp mu dellu ci ku sësoon ci Serigne Touba wala càllale bu ñu topp mu dellu ci koo xam ne la muy wax lu wér te ni mu indee loolu ni la indee ni tubaab yi wax parce que am naa archive nationale juróom benn weer yoo xam ne génn ma su ma génnee damaa ñibbi sama kër dellu si archive nationale lépp loo xam ne tubaab bind nañ ko ci Serigne Touba ci archive liir naa ko ba wattu ko analyser naa ko boole naa ko ci livre bi boole xasaay yi yeneen ak yeneen yi nga xam ni mooy suuf si nga xam ne mooy suuf si lu waaw kon ci gàttal loolu rek laa bëggoon a wax pour introduire livre bi léegi nag xam naa di ngeen nam ma wax li ci biir waaye ginnaaw sëñ bi daf ni ma woon naa ko may pour li ci biir mu laaj ma tontu ci wala yéen mbooloo mi ñi nga xam ne jot nañu ko yéen li ngeen laaj ma tontu ci. Just wanted to say a few words in English. I started by telling a little bit what I call the history of the book itself. How did the idea of writing this book came to me, and I explained that this is a long story that I wanted to keep short because basically it started in 1991 when I was a student. I was a junior at the University of Dakar at that time, and I was exposed to the history of Islam that same year when I was a junior. And in our syllabus, there was a lot of materials about Islam in Africa and the Mouridiya, but all those sources actually were produced by
Islam in Senegal. Sociologists and historians and anthropologists and political scientists were mostly attracted by the political and economic dimension of the Mouridiya. They were looking for ways of understanding how Senegalese people were able to adapt to colonialism. And they used the Mouridiya as a kind of tool that helped people adjust to colonialism. So they emphasized the interest of the Mouridiya in agriculture, in growing peanuts, and what they call the work ethic of the Murid. So they're quite interested in many of those things that this one explained actually the development of the Mouridiya. Because basically, what they said was the Mouridiya was nothing but a way for the Wolof for discord. In protecting Islam and spreading Islam. This was the time of the French colonization, a very brutal. Now that we are under colonial domination, now that we are under French domination. And my understanding was, to him, what was central was education, what was central was spirituality. My goal then was, I would like to write the Mouridiya from a different perspective. And my way of writing the Mouridiya was really to rely on Murid voices. Rather than basing all my research, or most of my research on archives, I wanted to base my research on what the Murid think of themselves and what Ahmadou Bamba wrote about himself. This does not mean that I was going to dismiss archival work. No, archival work is very central to what I do, but I wanted really to give the Murid voices and to kind of provide a balanced point of view, which take into account the perspective of the French, but also the perspective of the Murid themselves. So that's the kind of story that I was telling. Yes, before my connection with the Mouridiya started some years ago, I took hand with the Cheikh from Senegal, Cheikh Abdoulaye. And that is my connection. li muy wax rek dama bëgg ngeen xam ne jullit la moom ci Cheikh Abdoulaye Gueye lu ci yoon bi ante nag moom comme ni ñu ma wax nii léegi bu àggee bu ñu demee ci dinaa ko gën a leeral la ngeen mu baal parce que xam leen lu bari mais lii ci réew mi def naa jiital na ñu xaari 1970 laa ko ñëw et li muy wax nii Sëñ Tuubaa mooy soppi ak yàlla te li muy wax nii xëy na 64 xaw ma ndax juddu woon na wala bu nekkoon bu juddu woon xale bu ndaw la woon te booba dèjà fii université ba mu jàngale am na jigéen bi ñu jabal Sénégal pour dem bind ko téere ñu bari fii ñu ma ci xam jotoon naa leen jox téere bi war naa am ci léegi fukki at Serigne Fallou lañ def ci ouverture bi de ko les confréries islamiques de la politique au Sénégal boo ci demee danga ci gis yu bëree bëri loo xam ne danga xam ne leen ñëw fii da ngeen di soog a tàmbali yow ngeen di yàkkal ndax fii Sëñ Tuubaa soxla na fi loo xam ne révolution la ci àddina bi ñu bëri xamuñu ko Cheikh Anta Diop moom mu muy wax ka mu jàngaloon te mu nekkoon Pennsylvanie dafa jànge bind na war naa jox ci gannaaw lu mat fukki at ci gannaaw
benn journal bi bi ma ko bindee bi ku tudd Abdou Khadir doon jàng université Pennsylvanie laa ko joxoon. d'accord non wala dama doon bëgg rek pour mu xam exactement moom xam nga daal léegi mën nañu def jërëjëf waaw ñu ngi sant sëñ Babou professeur Cheikh Anta dañuy tàmbali rek li mu doon wax ni dañuy permettre ñu dugg ci jéem a am ñu ndaw ñu laaj ci biir série bi pour nit ñi mën a am lu série bi lu mu ci wax ak yooyu ñu nekk wax lépp ci biir waaye am na yu am solo luñ ci ci waaye ñuy tàmbale nag maanaam Sénégal naka la ko lu may njëkk wax mooy Sénégal kañ la ko islam dugg nu mu fa duggee ñu ko fa dugal ba ñu mënee wala ñuy yegg ci yeneen wax suñu mbokk yi parce que naa ñu réew ci histoire bi xale islam bu ko dugal nan lañ ko dugal da waxal ñu ci dugal ñu ko bindee ci téere waaw islam duggam ci Sénégal am na jiw ak werante ci borom xam-xam bi parce que xam-xam noonu lay demee histoire noonu lay demee dañu wax ni islam mi ngi dugg Sénégal ñii nee nañ wala booru Sénégal parce que boobu Sénégal amagul xam nga waaye fi ñu tuddee Sénégal tey dañ wax ni ñii dañ wax ni dugg na fa 8e siècle ñii ni 9e siècle ñii ni 10e siècle wante am na benn bindkatu arab bu mag bu ñuy wax Bakri moom dafa wax ni buur bu ñuy wax waar jaabi ci jamonoom ci la islam dugg ci Sénégal te waar jaabi boo nattee jamono bi ñu toogoon ci Sénégal ak ci fi ñuy wax Fuuta tey tekkulu booba ci booru 10e siècle 11e siècle la ñu toll li nga xam ne historiens yi dugal nañ ci daal mooy 11e siècle bi muy jot daal moom booba islam dugg na jaxasoo na ak ñi ñu tuddee tey sénégalais parce que boobu wolof amagut ci sama gëstu ñi ñu tuddee wolof tey booba amagut booba pël a am ak ay soose ak. baal na waaye maam Baara bàyyi te moo ñu ne bu toll doomu maam Baara léegi bi ñu werantee ñu dem ci dameel bi ku sañ ci dëkk bi ñu ne ko maam Baara mu ne ana doomi maam Baara bi ñu mag ñu ne ko Balla mu ne Balla moom dëkk bi waaw Balla moom dëkk bi nga xam ne wax na loolu nag moo di amoon na doole moo di Mbàkke la sax amoon na doole jarbaatu maaram la mu peew moom it xam naa rek ànd ci bëgg néegam ak gaa yi ko gémmoo rek ci nijaayam waaye ginnaaw bi yàlla soppi seenum xel ñu dellu si Mbàkke ba yàlla def ñu juboo ba comme ni ko waxee tey barke Sëriñ Tuubaa bi law naa law ba loolu lépp kenn gisul waaw léegi barke Sëriñ Tuubaa bi law naa law ba nga xam ni waxuma la Mbàkke waaye mën ngaa sant neneen sax nag am ci doole joo xam ne bii day jaaxal ko waaw loolu moom mooy mbirum yàlla ndax yàlla bu defee barke ci nit ak ciw xeet day law bu tekk ku ne xëy na mu tekk boo xam ne sax yaakaaroon ne dina la tekk waaye loolu moom moo am. kon maa ngi sant conférencier bi ci wax ji rafet bi mu wax ak explication bi mu joxe kon nag dama am tuuti rek benn inquiétude xëy na moom dina ko mën a justifier ci maanaam histoire maanaam dañuy gis ne sëriñ bi mu ñëwee dafa jàngat société daal di gis ne ci wàllu lislaam nit ñi demoon nañu wëri